ऑल इंडिया टीएमसी की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं खुश हूं कि गोवा टीएमसी ने मुझे डेरेक ओब्रायन गेस्ट के रूप में इस प्रोग्राम में बुलाया है। जैसे आप जानते हैं, दीदी की टीएमसी इस एक बात पर स्पष्ट है, ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, बाय द पीपल ऑफ गोवा, फॉर द पीपल ऑफ गोवा। यानी गोवा के लोगों को, गोवा के लोगों के द्वारा, गोवा के लोगों को के लिए। I'm happy I have in that spirit Mr. Falero here on my right, and I have Prashad Gaunkar, MLA, on my left. So I'm not making a long speech. पहले भी मैं कहा है कि हमारा टीएमसी या कोई हाई कमांड कल्चर नहीं है। 2016 साल से पार्टी वॉज एस्टैब्लिश इन 1998। 2016 साल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अस एज अ नेशनल पार्टी। वी आर अ नेशनल पार्टी without a high command. And I'm not shy to say the two biggest high commands, one, the high command of Modi and Shah, and the second high command, which my colleague here is more qualified to speak about than me. So it's for the people of Goa, of the people of Goa, by the people of Goa. आज पूरे देश में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दीदी, दीदी, डी फॉर डेडिकेशन यानी निष्ठा, डी फॉर डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, डी फॉर दीदी, डी फॉर डेवलपमेंट यानी विकास, डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट एंड डेडिकेशन। दैट इज ममता दी। जब नोटबंदी अनाउंस हुई थी, डीमोनेटाइजेशन, एक ही पार्टी थी, 2 घंटा में दीदी ने एक मैसेज दिया that this demonetization is dangerous for the country। 2 घंटा, 8:30 बजे, 10 बजे तक। उसके बाद 1 महीने बाद पार्लियामेंट में भी all other parties also agreed with her। जब किसान विरोधी बिल वहां पास हुआ, फर्स्ट पार्टी जो ममता दी ने किसान से बात किया था, कलकत्ता से फोन में बात किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, पंजाब, हरियाणा, फर्स्ट पार्टी टू डू इट वाज टीएमसी। जब पेट्रोल और डीजल जैसा दाम बढ़ता ही रहता है, फर्स्ट पार्टी टू अपोज ऑन द स्ट्रीट्स, सिर्फ ट्विटर में नहीं, सिर्फ फेसबुक में नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं, वो तो होता ही रहता है, लेकिन ऑन द रोड्स। जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गया, तो मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में फर्स्ट पार्टी टीएमसी। You see, so we want to be in Goa because not what we want to be, but the beautiful reception we have received. There are people from all walks of life. Not only politicians, sportsmen, writers,
civil society, theatre artists, across the board. And because it is TMC, we understand the language of development, of dedication, of determination, because our leader Didi has shown the way. The people of Goa have given Congress how many decades, I don't know, 4 decades, 5 decades, have given BJP 1 decade. But because across there is not only Goa, across the country, people from all walks of life are now believing that if this government has to change, only one Didi can make this happen. And I'm delighted. We will first hear today from one such person who has heard the message of Didi, who has understood what this lady is all about, and he has a few words to say. Not a few words, maybe many words to say. Prasad, so nice to have you here. You are a sitting MLA, so I will pass the microphone to you. And if after Prasad finishes, uske baad, I'll have Felero Bab to say a few words, and then we also have a joining just after that. Just give us 30 seconds to So पहिली join करून घ्या ते सोनी नो. Let us understand. Please understand. We have a program. Let us do our program. Okay. Then we will 1, 2, 3. Okay. So now. One minute. आज गोयची नवी सकाळ आणि गोयची नवी सकाळ परत एकदा या गोय भूमीचेर अस्तित्वाक येवपा खातीर दिदीचे जे नेतृत्व आसा ते नेतृत्वाक बळकटी दिवपा खातीर आज तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव हे सांगूं सोदतां की ममता दिदीच्या नेतृत्वाची सकल तिका गोयच्या माध्यमांतल्यान जे कितें जाय आनी गोंय घडोवपा खातीर फुडाराक जो आमी कितें हातभार लावपाचो ठरलेले आसा. हांव आज इतलेंच सांगता की ह्या दिदीच्या प्रत्येक विशयाक आमी फुडें व्हरपा खातीर आमी सदांच ताजे बरोबर आसतले आनी हो एक मेसेज पावपा लागून आमी तुमचे बराबर आयिल्ले कडेन आसा. सगळ्यात पयलीं हांव सांगूं सोदतां की आयज गोंय स्वतंत्र जावन जवळ 60वी जावन जाल्ले कडेन आसा आनी आयज पर्यंत ह्या गोंय भुमीचेर वेगवेगळी सरकारां आयली, वेगवेगळी सरकारान आपलें राज्य केलें. पूण गोंय भुमीक खऱ्या अर्थान जर आज पळयलें जाल्यार अजुनूय जे स्वप्नांतले आमी गोंय म्हणटा, जे माणकुली गोंय म्हणटा, भांगराळें गोंय जे म्हणटा, ते गोंयाक आज पर्यंत खंयच ज्या उद्देशान आमी फुडें पळोवपाक सोदता ते दिसना. एक वेळ आशिल्लो भाऊसाहेब बांदोडकराचो, पण काळांतरान खंय तरी आयज गोंय भरकटलेलें वता. हे आयज सबंद गोंयकाराक, बारीक जावं मोठे गोंयकाराक, सबंद गोंयकाराक खबर आसा. आनी हे खबर आसतना एक टायम आमचे आयिल्ले आसा की ही खबर आसा तेजी बदल घडोवन हाडपाक आमकां. आनी बदल जर घडोवन हाडटले जाल्यार दिदीच्याच माध्यमांतल्यान हो बदल आमी घडोवन हाडूंक शकता हे आमी निश्चित तुमकां सांगूंक सोदता. राजकारणाक जेन्ना पावल दवरलें आनी पावल दवरून खुबशीं इलेक्शन जालीं फाटलीं, पूण 2017 जेन्ना असेंब्ली भितर पावल दवरलें ते वेळाचेर एक चिंतन आशिल्लें की खंय तरी ह्या गोंयची भुमीक आमचो एक ल्हानसो जो हात आसा, ल्हानसो जो आधार जो आसा तो म्हाज्या सांगेच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या माध्यमाक खंय तरी पावपाक सोदता. पूण ज्या विचारांनी आमी हांगा पावल घातिल्लें तितले आमी फुडें वचूंक कदाचित शकले बी ना. त्या वेळाचेर बीजेपीच्या गव्हर्नमेंट परिकर बाईक आमी सपोर्ट केलो खरो, काळांतरान तेय गेले. पूण आयज जर पळयलें जाल्यार गोंयची 5 वर्सां जी हांव जावं एक इंडिपेंडंट MLA म्हणून जेन्ना असेंब्ली भितर हे करता जाल्यार म्हाका दिसता ही गोंयची 5 वर्सां जी आसा ती वाया गेल्ली कडेन आसा. आनी फाटली जर आमी जर नजर मारले जाल्यार फाटली 55-60 वर्सां कडेन नजर मारले जाल्यार ज्या पद्दतीन गोंय फुडें वचपाचें तें आज दिसना.
म्हणून आज एकच तुमकां सांगूंक सोदता की ही भूमी जी आसा, गोंयची भूमी जी आसा, ही गोंयची भूमी एक उलो मारता आमचे सकल जे आमचे बारीक वर्गाचे सगळे लोक आसा, जे सुशिक्षित लोक आसात, अशिक्षित लोक, सगळे जे लोक आमचे आसात गोंयची भूमीचे, तांकां सगळ्यांक उलो मारता की परत एकदा ह्या गोंयची भूमीक 2022 जे इलेक्शन आसा ते आमकां सगळ्यांक सावरून घेवपाचें आसा. आनी ते जर सावरून घेतले जाल्यार आमकां एकवटान एक कडेन येवपाची, एकजुटीन संघटीत रावपाची गरज आसा. आनी तिच्या विचारां भितर ही भर आसा आनी ती भर घेवन आमी फुडें वतले. आज जर आमी पळयलें की भारत देशाच्या नकाशाचेर जेन्ना अशे तरेचे जेन्ना विशय चलतात, आज बीजेपीचे राज्य चलता आनी हे राज्य चलता आसतना मोदी सारखे गव्हर्नमेंट खंयचे पद्दतीन आमकां व्हरपाक सोदता हे प्रत्येक मनशाक खबर आसा. आज जर ते खबर आसा जाल्यार चेंज कोण करतलो हो एक प्रश्नचिन्ह बी आसा. आनी आयज एकच जर आमकां तें नेतृत्व दिसता ती आमकां ममता दिदी, जे मोदी सरकाराक आमकां चेंज करपाचें 2024 जे इलेक्शन येतलें ते चेंज करपाची आमकां गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन तिणें आपले वेस्ट बंगालचे इलेक्शन लडून घेतलें, जेन्ना ताणें सांगलो की हो आंकडो ह्या आंकड्याच्या पलीकडेन वचपाक दिवचें ना, आनी त्या उतरा प्रमाणे ताणें तें करून दाखयलें. ही शक्ती, एक महिला शक्ती जेन्ना अशे पद्दतीचें काम करता, अखंड आख्खे सेंट्रल वचून वेस्ट बंगालाक पडलेले बीजेपीचे, पण तरी सुद्दां एक महिलेन हो एक चमत्कार वेगळे पद्दतीन करून दाखयलो. आपली ऐपत कितें ही दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केले कडेन आसा. नवरात्रीचे दीस चलता आनी ह्या नवरात्रीच्या दिसाक नवरात्रीक 9 तरेची दुर्गा आमकां आपले दृश्य दाखयता. आनी खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता ह्या दिसा भितरच आयज आमकां एक प्रेस घेवपाक आनी हातूंतल्यान फुडें वचपाचें आमकां बळकटी मेळटा. कारण दिदीच्या माध्यमांतल्यान जे नरकासूर हांगा तयार जाल्ले कडेन आसा ह्या भारत भुमीचेर हे खंय तरी आज कमी जावपाक जाय. ते कमी जातले जाल्यार दिदीक आमी सपोर्ट करपाक जाय. अशें म्हणून आज हांवें एक विचार केल्ले कडेन आसा की सांगेच्यान म्हजे तमाम जे म्हजे कार्यकर्ते आसा, म्हजे सपोर्टर्स आसात, तांकां सगळ्यांक घेवन परत एकदा गोंयच्या भुमीचेर TMCचे आमकां गव्हर्नमेंट आमकां सरकार करपा जाय आनी ते करपा खातीर आमी सगळे कटिबद्ध आसतले. आयज काही लोकांक दिसतात की नवी पार्टीवर कितें करा आसत म्हणून, पण कालांतरान म्हाका दिसता एक म्हयन्या भितर सगळो उजाड जो उजवाड आसा तो सगळो लोकांच्या मुखार येतलो, गोंयच्या लोकां मुखार येतलो आनी एक नवें चेंज तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. आनी हे चेंज माध्यमांतल्यान फुडलीं जी 5 वर्सां आसा ह्या सरकाराक मेळ्ळे नंतर एक नव्या पद्दतीन गोंय फुडें वतलें हें सांगपाक म्हाका कांयच हरकत दिसना. आनी म्हणूनच आयज ह्या सरकाराक आयच्या प्रेस माध्यमांतून इतलें सांगता की ममता दिदीचे जे सरकार जे आमचे फुडें येवपाचें सांगा, हाडपाचें आसा ताका पूर्ण बळकटी आमी सगळ्यांक मेळून दिवया इतलें सांगता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू. आजच्या हेचे हितून भितर आमचे खास करून आमचे डेरेक सर आयज हांगा आसात. आमचे भितर सर आमचे गेल्ले 5 वर्सांक म्हजे कलीग आनी बरोबर आमी ह्या एसेंब्ली भितर वावरलेले सर लुजीन फेलर सर हे बी आमकां तांचे खुबशे मार्गदर्शक जे आसा जे गेले 5 वर्सांक खूब मेळ्ळे कडेन आसा आनी तातूंतल्यान कितें तरी एक वेगळें शिकवण आयज एसेंब्ली भितर शिकले कडेन आसा. म्हणजे फुडाराक जेन्ना आमी एक गव्हर्नमेंट घडटले बारीक लोकांची कळ जी आसा ती आमी फुडें व्हरपाची, बारीक लोकांची कळ जी आसा ती चवकशी करून भायर काडपाची, तातूंतल्यान ह्या लोकांक आमकां एक दिलास दिवपाक जाय हेचे खातीर आमी सद्दां फुडें रावतले म्हणून सांगता. थँक्यू. देव बरोबर. Honorable Member of Parliament, my friend, Mr. Derek O'Brien, आमचे मानिस्त आणि तरुण आमदार प्रसाद गांवकर, members of the press, and my dear friends.
फाटल्या कांय दीस आमी गोंयांत जावं दक्षिण गोंय जावं उत्तर गोंय ईस्ट वेस्ट लोकांमध्ये भोंवतात. लोकांचे प्रश्न, लोकांच्यो अडचण्यो, लोकांची मागणी, लोकांची एस्पिरेशन आहे ही ऐकून घेवपाक, समजून घेवपाक आणि फुडल्याक कितें तो उपाय काडपाक जाय, गोंय सांबाळपाक, गोंयकारांक सांबाळपाक हाचेर चर्चा करपाक. गोवा इज सफरिंग. गोंय आणि गोंयकार कठीण त्रासांत परिस्थितीत पडल्या. आम्ही कांय आमचे शेतकामती, आज सकाळी हांव कम्युनिटी फार्माक गेल्लो. 450 शेतकामतीन एक कम्युनिटी फार्म गेला. आमचे तरणाटे शिकिल्ले भुरगे बेकार आहा. आमचे बावळकी लोक, आमचे टॅक्सीवाले, आमचे लोक जे मिनाच्या धंद्यात आशिल्ले, जर तरी गोंयच्या चारही कोनशांनी आमी गेलो जाल्यार लोकांचो एकूच उलो, गोंय आणि गोंयांत एक बदल हाडपाची गरज आहा. गोवा needs a change. This is very loud and clear. आणि गोंयांत बदल हाडपाची गरज कित्याक आहा? गोंयकार कित्याक त्रासांत पडले आहा? गोंयांत जे संकट आयिल्ले आहा, जो क्रायसिस येयल्लो आहा, is killing Goans, is destroying Goa. जावं आर्थीक परिस्थिती, जावं total economic meltdown. Goa is in the death traps. We are taking loans to pay the salaries. We are taking loans to pay the interest of the earlier loans. We are taking loans to repay the earlier loans. There is no way out. Everyone in the state of Goa is born with nearly 2 lakhs of rupees per capita loan. म्हणजे ही आर्थिक परिस्थिती पळयली जाल्यार इतली गोंया लाचारी, केन्नाय सरकारी जे अधिकारी आहात तांकां पगार पडना, केन्ना केन्ना जे लोक आहात तांकां तांचे पेन्शन मेळना. पूण हाज्याहून व्हडलो संकट, हाज्याहून व्हडली भिरांकणाची गजाल आमचे तरुण तरणाटे, our youth who are talented, who are highly qualified, and who has no hope. There is no hope of self-employment. There is no hope of employment. There are no industries coming for the last 10 years. You see, the youth is restless. And we have to do something regarding the youth. उदरगत ना, सुदारप ना, विकास ना, काय ना, फकत फडाशी. आनी देखून आयज व्हडल्यांतलो व्हडलो संकट बेकारी. आनी तरुण तरणाटे आमकां सांगतात की आमी तुमच्या फाटल्यान आहाय, आमकां बदल जाय. आणि बदल फकत
किती हाडूंक शकता आनी TMC हाडूंक शकता म्हणून डेली जोरी तो इंटरनॅशनल फ्युएल प्राइसेस देंवता आमच्या देशांत फ्युएल प्राइसेस वाडटा. I don't know what sort of economic principle this is. See, one side the international prices of petroleum products are decreasing and our government is increasing the petroleum prices, whether it's petrol, diesel or gas. Now, what sort of economics this is? So there is a biggest crisis on petroleum products. आयज म्हाका खूब आनंद अनिपिस्ता कित्याक बाब गांवकार एक कास खेडेगांवतलो एक शेतकाराचो पूत. ही इज अ सन ऑफ फार्मर. We should be very proud of our farmers. I know what our Prime Minister Narendra Modi and his party is doing. He's killing the farmers, murdering the farmers. आणि गोंयांतूय जाता. गोंयांत आमचे जे शेतकार आहले जे आपली पांयाचेर उबे आहले धंदो करताले हे शेतकार दिसान दीस काबार जायत गेल्ले आहा कित्याक सरकाराची कसली तरी येवजण ना आमच्या शेतकारांक वयर काडपाक. I feel very, very happy and proud today that we have got young people, talented people who are here to support TMC. He's young. Comparatively, I belong to the another generation. And when I see young people coming and joining TMC, this movement which is going to free us from the BJP and free us to development and progress, I feel very proud. This is what is happening all over Goa. The young people are shouting that ani tenga kasle tar paryay na. The only alternative is Didi. The only alternative is TMC, who can defeat the present juggernaut of Modi. आज आनीकूय खुबशे प्रश्न हांव हेजेर उलोवपाक सोदना. बैंक क्रायसिस, रुपी क्रायसिस, GDP क्रायसिस, GST क्रायसिस, कोरोना व्हायरस क्रायसिस. पण आज म्हाका एक अभिमान भोगता. खूब खुश जेन्ना हांव गोंयांत सरभोंवती भोंवता की जे लोक आहात ल्हान मागांतले, ल्हान भागांतले, गरीब समाजांतले, शेड्यूल्ड ट्रायब, शेड्यूल्ड कास्ट, they are looking for a change which will be a credible change, a change will be a formidable change, and a change which will bring a new picture in front of Goa and Goans. गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या मुखार एक चित्र आहा आनी हें चित्र म्हणजे हे गोंयांत कोणूय नेणार उरचो न्हय, कोणूय बेकार उरचो न्हय, कोणूय गरीब उरचो न्हय. प्रत्येक गोंयकाराक अधिकार आनी हक मेळचे आपली पांयाचेर उबे रावपाक, आपलो धंदो करपाक, नाजाल्यार तांकां कसली तरी नोकरी मेळपाक आणि तांकां ताच्या फॅमिलीक एक बरो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग मेळपाक. तर आयच्या दिसाक हांव येवकार दिता जे तरुण तरणाटे जे लीडर आहा, जे नेत्र आहा आमच्या गोंयांत, जे गरीब समाजांतले मनीस आहा. टुडे वी सी सांगें तालुका coming to TMC. And for me, Sange Taluka is a cradle of wealth of Goa. जे तालुक्यांत मीन पिकता, जे तालुक्यांतल्यान मीन भायर धाडून
whether in Japan or foreign countries, आमचो देश वयर सरता, आमच्या गोंय वयर सरता. ज्या सांगे तालुक्यांतल्यान आज आख्खे दक्षिण गोंय उदक पावता, सेलावली वॉटर सप्लाय, देयर इज अ डॅम. खूप दूख जाता, खूप वाईट दिसता की या तालुक्यांतले जे लोक आहात, नागरिक आहात, जांची एक अपेक्षा आहा, जांचे एक स्वप्न आहा की कितें तरी या सांगें तालुक्यांतल्यान उदरगत आनी सुदरप आनी विकास जातलो. हांव बाब प्रसादाक येते पडिल्लो ताचे फाटल्यानूय मेळ्ळो. ताचे मुखार एक स्वप्न आशिल्लें की जेन्ना बीजेपी सरकार दिल्ली आहा, बीजेपी सरकार गोंय आहा, आपण आपलो पुराय तेंको बीजेपी सरकाराक दितलो आनी ताचे मार्फत कितें तरी ताच्या मतदारसंघात उदरगत सुदरप आनी विकास जातलो. तांच्या लोकांचे, ताच्या वावुरप्यांचे, ताच्या जे वावुरपी आहात आनी ताचे सपोर्टर आहात, तांचे एक स्वप्न आसलें की ह्या सांग्या तालुक्यांत कितें तरी बरें जातलें. पूण आयज ताकाय दिसली उदरगत खातीर ना सुदारप, ना विकास, ना कांय ना. आमचे भुरगे बेकार आनी बेकारी वाडत आहात. थोडी ताणी ताळायलें की आपलो पुराय तेंको आदार आनी सहकार TMC दितलो. I welcome it and I thank you. म्हाका खूब आनंद आनी खुश जाता की आमचे बरोबर आज बाब संदेश शशिकांत गांवकार, बाब प्रसादाचो भाव आमचे बरोबर आहा. हांव मागता ताका वेदेर येवपाक and I welcome him. One scarf, one flag. Give it to Sabha. One flag. Yeah. I am sure Ask her. with Sandesh Shashikant Gaonkar joining, the message of Goa's farmers, the farming community, Goa's ST community is going to carry this message and this flag, which is the only hope for Goa, which is the only hope which will bring the change in Goa. Thank you. Somebody has to. एक साथ भी नहीं किया If there are any questions, we are done. If there are any questions, you may ask and we'll end the press conference. If there are no questions, then good afternoon. तुम्ही जॉईन झाले का सपोर्ट करता आयज सपोर्ट करता. सपोर्ट करता आणि जॉईन केन्ना जावपाचें टायम आसता तुमचे कडेन. तुम्ही मदींचे काँग्रेसी वांगडा कडेन उलयताले न्ही राजू शकता ना तशें कांय ना, कारण पळोवपा जाय ते आमी आज परत इंडिपेंडंट जेन्ना आसा आनी मदीं आशिल्लो विशय जो तुमी आतां विचारलो तो, पण ज्या प्रमाणे आतां हांव उदळ म्हणलें तशें
आमकां गोंय सांबाळपा जाय आनी गोंय सांबाळपाचे अल्टरनेटीव आयज ज्या विशया कडेन उलयताले पयलीं ते दिश्टी पडना. सो आयज जे नवे आयज आमकां निधीच्या माध्यमांतल्यान जे ऑप्शन्स आमकां आयिल्ले कडेन आसा ते घेवन आमी फुडें वचपाचो प्रयत्न जातले आनी गोंय सांबाळटले. फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं तुमकां ते दिश्टी पडटाले काँग्रेसी भितर दिश्टी पडटालेच न्ही, त्या टायमाचेर विशय दिश्टी पडनाशेच न्ही. कशें आसा की काँग्रेसी भितर आमी ते जो आयज बीजेपीचो जो हे आसा नाराजगी आसा लोकांचो तो एक्च्युअल ग्रॅप करपाक काँग्रेसीन जाय आशिल्लो, पूण म्हाका दिसता तो आजून पर्यंत केलो आसतलो आशिल्लो. सो तातूंतल्यान विशय फुडें वचपा जाय. So are you going to join or not? निवडणुकीला 3 महिने बाकी आहे. अशी कोणती गोष्ट ममता बॅनर्जींची आवडली किंवा त्यांचा विकास बघितला ममता बॅनर्जी दिदीची गोष्ट अशी आहे की साधारण मागचं जे इलेक्शन झालंय तुम्ही बघितलं वेस्ट बेंगलचं जे इलेक्शन झालंय आणि त्या इलेक्शनमध्ये जो रिझल्ट लागलेला आहे म्हणजे साधारणपणे जी त्यांना इलेक्शनमध्ये हरवण्यासाठी जी म्हणजे टोटल जी तिथं हे लागलेली होती ना राईट फ्रॉम सेंटर सगळे लोक तिथे आले होते आणि त्यावेळी ते बोलत 202 अबकी बार 202 होगा 220 होगा. तो त्यांचा जो नारा होता तो नारा कुठेतरी 80 वरच थांबला आणि तो थांबण्यामध्ये कुठेतरी एक काय मोठं चिन्ह आहे आणि ते दिदीमध्ये आहे आणि त्यांनी ते करून दाखवलं. तीच गोष्ट आज जर आपण बघायची असेल तर भारताच्या नकाशावर मोदींना कुठेतरी आपण हे करायचं असेल तर आज रिप्लेसमेंट एकच आहे आणि ती दिदी आहे. आणि म्हणूनच ते जो म्हणजे आपण जो विचारलाय की दिदीचं मग काय हेच एक त्यातलं एक मोठं गुण आहे. अपकमिंग तुम्ही टीएमसीतून तिकीट लढणार आहे का? हा तुम्ही म्हणजे हो जो विषय असा तो पुढे आमची पार्टीचे इंचार्ज असतले टीएमसीचे इंचार्ज सगळे आमचे असतले ते ठरवले. नॅशनल पार्टी जातात रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी येतात तुम्ही कशा पडतात रिजनेशनल जे तुम्ही आता सांगता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जो तुम्ही आता नाव घेतलं हांव घेऊन सुद्धा कारण ताचे विचार कितपर्यंत योग्य आसा हे कळना अजून पर्यंत कित्याक जे जाग्यार तो वता तुम्ही नाव घेतले आता जे जाग्यार तो वता तो फक्त एक उद्रेक कसो घेवन वता आणि लोकांक खंय तरी संभ्रमाक घालता. लोकांक क्लियर मेसेज दिवपाक वचना क्लियर मेसेज दिवची जेणे करून आमची गोंय घडटा ना जे कितें चलना ते कळटा न्ही कित्याक आमचे कडेन येवन ते उलयता म्हणजे आमच्या एरियान उलयता म्हणजे जे कितें उलयता ते आमकां कळटा. सो आमी ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार कशें आसा हें आमकां खबर आसा आनी फुडले मनीस कसो उलयता किंवा ताका कोण टिचाबल करता सो ताका लागून तांचेर कांय उलोवपाचें म्हाका भायले लोक येऊन तुमच्या राज्य केला तुमका काय भायले लोक न्हू खंयच्या भायले म्हणटा तुमी हायकमांड म्हणतो तो हायकमांडच उरतले न्ही कोण म्हणजे टीएमसी इज कमिंग म्हणता हायकमांड ना मेन विषय असो आसा की आयज तशें पळोवपाक गेल्यार नॅशनल ज्यो पार्टी आसा ती गोंयची नॅशनल पार्टी न्ही संबंद भारत देशाची आयज काँग्रेस म्हणा बीजेपी म्हणा ह्यो बी भायलेच म्हणू शकता आमी ना आमची नॅशनल पार्टी आसा. सो टीएमसी इज वन ऑफ दॅट ती नॅशनल पार्टी आसा आनी तातूंतल्यान फुडें वचपाक भायलो म्हणू शकना कारण देश हो आमची एक आसा आनी देशाचे आमी सगळे नागरीक आसा. सो ह्या पद्दतीन फुडें वचपाक. So you will contest as independent and support TMC or will you join TMC? No. आता सध्याक आमी सपोर्ट केल्ले कडेन आसा तांकां आनी फुडें जो विशय आसा तो अराउंड द पार्टी डिसायड करता इलेक्शन टायम त्या टायमाचेर आमी फुडें वतले. And Mr. Falero, Mr. Brian, one more question. Can you tell us, can you give us some numbers of how many people have so far enrolled in the party and when are you going to get some women on board? I think I'll sit there. So it's all right. I'm very happy with that question. As I have said, we are moving. We are meeting people. We are going in the restaurants, we are going in the markets, we are going in the fish markets, we are going in the fields. We are meeting people. We are trying to understand them. I can tell you only one thing. There is an awakening for the first time in Goa. The awakening for a change. You know, asking me how many people have joined. They all want to join. We have to find ways and means of bringing them together so that this becomes a credible movement to take Goa ahead. Now, as far as women is concerned, I met Didi myself in Calcutta. She's very, very particular about a woman empowerment. I think I told you last time. Compared to the national average of say 12-13%, 41% of the representative in TMC are women. So we are going to give you
the faces of the women in Goa, maybe by this festival of Dasra, or maybe a few days thereafterwards, because a lot of women are going to join. I can assure you that. So can you give us some numbers? I can't give the numbers. If everybody wants to join, how can I tell you? You can just take the statistics of Goa and say most of the women wants to join. Most of the unemployed youth wants to join us. So pailang tiketi ditle. You see, empowering the woman is one of the objective of TMC. And it is not only objective, it is put into practice. TMC is the only party which has got 45% women in the party, elected people in the party. So you can look ahead for women joining TMC and becoming the part and parcel of this movement for women empowerment. When will TMC announce the posts in Goa? Who's the head of TMC in Goa? Who the office bearers in Goa? When will TMC make their We'll announcement? do it. We'll inform you. We are working very fast, that only I can tell you. It's almost 1 month. Sir, TMC will go to do. It's almost 1 month and there's no office bearers of the TMC. 1 month. It's not 1 month. Right. Good afternoon. Thank you. One question for you. अभी दीदी की जीत हुई है भवानीपुर मतदार संघ से, ये जीत का कितना इफेक्ट गोवा में हो सकता है? दीदी के जीत हुए रिकॉर्ड मार्जिन से भवानीपुर में, ये जीत सिर्फ गोवा का इफेक्ट नहीं होगा, ये तो ऑल इंडिया का इफेक्ट है. मतलब गोवा इलेक्शंस पे You are the analyst, I'm the political person, you are the analyst. So these things you must analyze. You analyze and come to your own conclusions. But we thank you for coming here to the press conference. And I think we take one question, all the questions today we have answered. Next time, we'll have, hear me out. See, TMC, we have press conferences, 3 people spoke, 7 questions were answered. Our Honorable Prime Minister, in 7 years, has not answered 1 question from the media, has not done 1 press conference. So whatever we do, we are doing today also 7 times better. And there's one particular question which the lady asked about women in the TMC. I want to reassure you, we are not a perfect political party, because there's only one perfect politician in India, and he wears a monogram suit of 1 crore. We are not a perfect political party. Yes, we have 40% women in parliament, but we have the humility as a political party to say that if we started off in 15 days and a woman hasn't joined, yes, there will be more than that. And I will tell you one more thing also which is important. We are also not a political party used to doing press conferences in different venues like this. So we will have our office, we will invite you for that. It's a matter of days, certainly weeks, and then this will happen. And we also believe that when there are critical questions asked of this political party, we answer those critical questions. We improve as we go along. We do not know it all. We are not perfect. And that is what the TMC believes in. Because there's only one political party which is perfect. And 2 people in that party. They know everything. They do everything. So humility is one of our strengths. Thank you so much. You've been very patient. You've heard somebody speaking from his heart today. Especially his statement today becomes all the more relevant if you've seen those videos coming out of Uttar Pradesh of brutal murder and not a single statement from the Prime Minister and the Home Minister. So thank you very much. Listen, we like to interact with the media. That is the culture of our party.